to take care of, or what matters to me, was the transitional justice process and the electoral reforms. And these are issues that have been put in the cycle by civil society organizations. And it's the same civil society organizations that are supposed to give feedback. And what we came to discover, because we're supposed to be following up actions on what government is supposed to do, their mandate was to ensure reparations for victims of human rights violations, and to actually see what it is that had been done. And so one of the key indicators was about the policy developed and the regulations for the Restorative Justice Fund. And then we went on to highlight the status of the implementations, and comrades gave the opinion on what worked and what did not work. But finally, the outcome was that there were draft regulations that actually existed, and a draft policy that existed, and the TJRC report actually exists but has not been pushed through the parliament process. It is not a conversation that anybody is having. We have all these advisors who are talking about gender equality and everybody. None of them are talking about GBV. They are conveniently talking about sanitary towels, and I'm not saying there's anything wrong with that. If you ask me, sanitary towels can be dealt with by 0 rating. What I really presented was the call to action. And one of the critical thing I really voiced out strongly was the need for reparation. And I looked at and I talked about the 10 billion fund that our former president had promised for survivors and victims of any form of violation from 1963 to 2007. As a reporter, ama kama mwandishi wa habari wa redio, televisheni na pia saa zingine online, masuala kama haya baada ya uchaguzi kuna vitu vingi tu vinafanyika. Kunakuwa na mshindi anatangazwa, kunakuwa na yule ambaye ameshindwa, watu wanahuzunika, na kuna na wale ambao wanasherekea kwa sababu mtu wao ameshinda ama ameingia katika uongozi. Lakini kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kule nyuma ambavyo havionekani. Na ndio kama ni hizi dhulma za kimapenzi kwa watu wengi tu, kina mama zetu, kina dada zetu, kina ndugu zetu pia wanapitia vitu kama hivi. Taarifa kama hizi ni taarifa, na ni taarifa ambayo ingetaka kuangaziwa kwa kina, kwa sababu ni vitu tu havifanyiki Kenya peke yake, katika mataifa mengi tu katika Afrika, ama mataifa ambayo bado tunajikuza kiuchumi. Kwa hivyo kwangu mimi, kimtazamo wangu, ni taarifa ambazo zinafaa kuelezewa, na ni bora zaidi zikielezewa na wale ambao wamejipata katika hali hiyo. Kwa mfano ndugu yangu pale alikuwa amezungumza, Amina pale, hiyo ni taarifa ambayo inafaa kuzungumziwa, lakini si kuzungumziwa tu kwa taarifa ya habari tunafanya alafu inabaki pale. Hapana, inafaa tuzungumze, na pia wale wadau ambao ama wale ambao wamehusika wanaweza kujukumishwa, yani wanalazimishwa kwamba wafanye kitu kuhakikisha kwamba yule ambaye alidhulumiwa anapata haki. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inapaswa kuangaziwa. Kwa mtazamo wangu, ni taarifa ambazo zinafaa kuelezewa, kuandikwa magazetini, kuwa kwenye redio, kuwa kwenye televisheni. Kwa hivyo nadhani kama wanahabari nchini Kenya wamekuwa wakiziangazia kwa sana. Bado tu kuna utepetevu kidogo pale kwa kuhakikisha kwamba wale ambao wanafaa kuhakikisha kwamba wale ambao wamepitia dhulma wanapata usaidizi. Hapo ndo kuna tashwishi kidogo, lakini naamini kwamba safari imeanza na wataweza kuwajibika. GBV has been one of the areas I've been covering for a long time. I cover science largely, but GBV has been one of the areas I have passion about. And kama waandishi wa habari, ndio tumekuwa tukifanya hizi story. Tumekuwa tukizifanya, ndio tukiandika, tukiweka magazetini, TV, radio. Lakini tena tunapata upungufu kwa njia zingine. Unapata survivor hakupi story iko complete. Wajua tunatoka from a point where lazima unipatie story yenye iko complete, sababu yule editor anataka kupata story iko complete. Lazima unieleze uliripoti kwa polisi, samples, unaelewa, lazima ueleze vizuri. Hata kama kuna hizo emotions tutadeal nazo pale, lakini kama umejitokeza kunieleza story yako, open up, kuwa mwazi,
na uweze kuniambia hii kisema bana picha yangu, ndio tuweze kuelewana, ndio story yako itokeze vizuri. What is these thresholds that you use to know what adds value, and to whom does it add value to? Because it might not add value to this one, but it might add value to me. I feel like mkiwaita, you should have a person who focuses on the psychosocial side. I'm a person that I cannot tell my story without crying, but I can write the whole story because I also have, I'm having my story because I wrote it. So if I want you to air it out, can I give you what I wrote? Because if I'll talk, I'll just cry. Tuna encourage wanaume waweze kuongea. Unajua mara most wanaume wapendi kushare, si ndio? Na unapata depression, hizo mental health zinawasumbua. So kwetu si uangalienga, wanaume ndio tuna shida. Kwa ajili ndio uko kwa shida, kuna shida. Tunaangalianga problem, tunakuja solution, then way forward. Neza imagine scenario ya tuko na podcast ya YouTube. Si ukuwa na discussion, tunaangalia zile shida zinatusumbua, then tuna come up na solution na way forward. So mimi naangalia ni kama nimeenda kuchukua story ya mtu, ni mwanaume anapitia depression ama pengine ako na post trauma, atatupatia story yake. Pia mimi unajua ni affect kivyangu, si ndio? So unaweza imagine huyu ni mwathiriwa mwenye ameaffectiwa na kitu fulani, aja go through counseling, aja go through therapy session. Sijui kama kuna any government institution ama kuna mtu ashajitolea akakwambia ukipata mtu amepitia kitu yote kama hiyo unaweza mwambia kuja nione, ama anaweza pitia channel fulani aweze kusaidika. If we use our platform, let's assume today that for 2 consecutive weeks you have it on all the front pages of the newspapers, you have it on all the media news bulletins at 7 and 9 o'clock. These survivors, these ones who are mutilated, these ones who are raped by state officers, these ones who are suffering, continue to suffer psychological support, trauma to date, they must get their money. I'm sure the politicians, because they will want to catch up with the news and appear relevant, my survivors will have been paid 3 years ago.